just tell you real quickly, what I'm going to do today is I'm going to tell you a little bit about the nematode problems we have in Florida, which are very different than the ones you have in Egypt. But I'm going to tell you about this because you don't ever want to have these nematode problems in Egypt. So I want you to recognize that there are some problems even worse than the problems you have, and it's very important that we always take the measures to keep Egypt free of these nematode problems. هو بيقول ان هو الظروف بين مصر وبين امريكا مختلفه جدا، تمام، خاصه في ظروف النيماتودا. الاصابه هناك عندهم ممكن تكون في بعض الاماكن عاليه. هو عارف ان في مصر الاصابه مش بالشكل الكبير، بس هو احنا عايزين نوصل للمستوى ان احنا ما يبقاش عندنا اصابه او نحافظ على الوضع اللي عندنا، ان احنا اصابتنا في النيماتودا قليله جدا. I just tell you, I think these things are very beautiful. I put them on here so you can see. Our citrus growers in Florida, many years ago, these are the labels they put on the citrus that they would send everywhere, and now everybody collects these labels. They're very beautiful bits of art. These labels? Yeah. What is labels? These are labels. These are like, this is like, I put this on my box of citrus. دي منشورات او نقدر نقول نشرات وبيعملوها عندهم في الموانئ في فلوريدا. Okay, so today I'm going to talk about these things. I'm going to talk about integrated pest management. We're going to talk about 4 different ways that we can manage nematodes and the importance of these things. And the next slide, please. Do you want me to run this? You want me to push the buttons and you can interpret? Okay. لا هو يعني هو بيقول لك هو هيدوس على البوش ده برضه هو هيدوس على الزرار بس عشان بس عنده دور كتير. اوكي ايوه الشغل بس Thank you very much. So we'll talk about integrated pest management. Of course, they have to learn how to do this, don't they? هو هيتكلم النهارده عن المكافحه المتكامله للنيماتودا، للنيماتودا كلها. And then I'm also going to talk a little bit about the biology of these nematodes. I guess we better do it the same way we did it before. I'll tell you what it is. It's like, just leave it to me to mess things up. So we'll also talk about some other things. We'll talk about taxonomy of nematodes, all of these really kind of interesting things that you don't have to think about every day. But they're important when we manage nematodes. And we'll talk about the biology of the nematodes. We'll talk about where they are in the fields. We'll talk about when we find these nematodes, why that's important for management. هو يتكلم النهارده عن الشكل الوراثي للنيماتودا، التصنيف بتاعها، التعداد بالنسبه للتعداد البيئي او حسب التصنيف الحجم بتاعها. هيتكلم عن الانماط الزمنيه والانماط المكانيه اللي هو بتشتغل فيها النيماتودا. Okay, Joe. Go ahead. Next. Next. Okay, so we can start with this. In Florida, we have these nematodes on citrus. This is one that you have here in Egypt. This is called the citrus nematode. Okay, this is a nematode that is on the surface of the roots. You can see them on the roots. They have their babies on the roots. The eggs and everything are on the roots. هو هيتكلم عن تصنيف النيماتودا بالنسبه لاسلوب التغذيه بتاعها. هو بيتكلم عن اول نوع ده اللي هو بيعيش على الجذور من بره، ده موجود عندنا في مصر. And then we have these other nematodes, and these nematodes are much more damaging to citrus than this nematode. You have the best nematode. If you have to have a nematode, you want to have the citrus nematode, and I'll tell you why later. But these nematodes are very damaging, okay? هو بيتكلم ان النيماتودا من اشد الحاجات خطوره على الملح. لو في اصابه كبيره من اشد الانواع خطوره اللي هي بالشكل اللي قال عليه فوق، اللي هي معلش عفوا عندنا في مصر خف نوع من احنا عندنا اللي هو التدهور البطيء. لا النوع اللي في مصر، النوع اللي موجود في مصر افضل بكتير من انت ما تحبش يبقى عندك اللي عندنا. هو يا جماعه صح، التدهور البطيء هي اللي عندنا في مصر دي افضل من اللي عندهم. ايوه دي افضل من اللي عندهم، اخف ضررا. ايوه صح، التانيين اكتر ضرر من اللي عندنا. So you don't have these nematodes.
nematodes, you only have this one. Yeah. And these are just the names of the nematodes, and I'm going to tell, this is the one you have, this is the ones we have. I'm going to tell you just a little bit about each one of these, just so you understand that these nematodes can infect citrus, and you could have them here someday, and you don't want them here. Okay, so let's just go on to the next. هو هيتكلم النهارده عن الاربع انواع او الخمس انواع من النيماتودا الموجوده عندنا، وهيتكلم باستفاضه خاصه عن الموجوده عندنا. Next. Okay, so this is the citrus nematode. If I take a root and I cut the root, and here's the nematode on the outside of the root, here's the nematode, here's the head inside, and these cells inside are what the nematode feeds on. This has starch that comes down from the top of the tree. The nematode eats this starch. It doesn't cause too much problem for the tree, but that starch comes from your fruit, from your leaves, so you have fewer, smaller leaves, smaller, fewer fruit. هو بيتكلم عن النوع ده اللي موجود عندنا في مصر، بيقول ان انت لو عملت قطاع عرضي في الجذر هتلاقي النيماتودا داخله بالشكل ده، اللي هي الخليه اللي جوه هنا. الخليه اللي موجوده على حضرتك دي اللي هي الكربوهيدرات، اللي هي لما النبات بيمتص بيطلع الغذاء عن طريق الخشب وبيطلع بيعمل الكربوهيدرات وبترجع تاني للجذور. دي بتتخزن في صوره نشا. هو النيماتودا دي بتتغذى على النشا بدون ما بتعمل اي مشاكل، ما بتدخلش مكانها، ودي الميزه اللي فيها ان هو ما بيدخلش مسبب مرضي مكان هي ما بتشتغل او بتاكل. وهتديك طبعا هتاثر، طبعا لو خدنا من المخزون ده هياثر على حجم الورقه وهياثر في الاخر على حجم الثمر. So you see the trees, they start a little thin. You have fewer fruit. If you control the nematode, you get more fruit. But the nematode never kills the trees. The trees always give you a lot of fruit, but you can get more fruit if you control it. This is different than the series. هو بيقول ده مظهر صوب، احنا شايفين طبعا عليها عدد الثمار اللي عليها قليل عشان دي اصلا دي مصابه بالنيماتودا، بس احنا لو عملنا كنترول واشتغلنا عليها وعالجنا النيماتودا دي هيكون طبعا الوضع احسن بالنسبه للثمار. Whatever the nematode is, or the one Citrus in Egypt. nematode. The one in Egypt causes this problem, and this problem. But nematode on the level, it doesn't kill the tree. No, it does not kill the tree. Totally. No, not at all. It will cause the tree to have fewer leaves. The leaves will be smaller, so there's not so much carbon being made. The nematode is just taking this carbon from your fruit. So even over a long period of time, it will not kill the tree. You will always receive pretty good yields, but with no nematode, much better yields. الدكتوره بتساله بتقول له النيماتودا اللي عندنا دي ممكن تكون مميته للشجره او بتموت الشجره؟ هو قال لها لا، هي بتاثر نسبيا على كميه المحصول وحجم المحصول. يقول لها لو عملنا كنترول عليها يكون طبعا المحصول احسن. Next. This is something I just showed you. Okay, this is what the nematode looks like. This is an electron micrograph. This is a root with, you see the soil, you see the sand grains on the root? They're stuck to the eggs. These are stuck to the eggs. If you pull the sand off underneath, you will see a big gelatin mass that has eggs in it. Here's the female. This is the female on the outside of the root. There's two females. That's what it looks like. Okay, بيقول لك انت لو بصيت دي صوره بالميكروسكوب، انت لو بصيت هتلاقي هنا دي حبوب الرمل اللي احنا شايفينها، يعني زي خشن او كده. فبيقول لك ان الحبوب دي تبقى لازقه على الجذر او الجذور طبعا بسبب الحاجات الجيلاتينيه اللي الانثى بتحطها مع البيض، وطبعا ده بيؤدي الى ان هي بتضعف في الاخر المجموع الجذري، وبتضعف بتقلل من امتصاصه، وبتاثر طبعا بالتالي على الشجره. هنا بيروح هنا دي الجزء كده اللي جوه الجزء الامامي لليرقه او لقافه النيماتودا جوه الجذر، وهي اوريدي حاطط جزءها الامامي جوه، وبالتالي دي المنطقه دي مع الوقت بيبتدي يزيد حجمها، لان دي بتحط البيض منها بعد كده في التربه. Now, if you look in a microscope, if you take some roots from your field and you look in a microscope, I show you what it looks like under your microscope when you look at it. So there's the roots, and there's the soil stuck to the roots.
Okay, so this, if you're looking at a microscope, here's the root you're looking at. You take this root, and you see this root looks dirty. You see it looks dirty. And it's because it has these sand grains stuck to the nematode. هو بيقول لك لو شفنا دي تحت الميكروسكوب هنبتدي نشوف لو جربنا الجدر يعني وشفنا هنبتدي نشوف دي المناطق اللي زي دي دي الجزء الخلفي بتاع النيماتودا اللي هي اوريدي عامله اصابه وشلل. If you take the sand off, next, you see the eggs. بقول لك لو شلت الرمل اللي موجود على الجذور دي هنشوف البيض اللي الانثى حاطه. Pick the eggs off, next, you see the females. دي بقى الانثى اللي هي اوريدي هتحط البيضات اللي بتتغذى على النشا اللي هو في الصوره اللي ورينا في الاول على الكربوهيدرات، واوريدي الجزء ده زي ما هو قال قبل كده بتكبر وهتحط البيض. Okay, now let's talk a little bit about some nematodes we have in Florida. We have a nematode called the sting nematode. هو دلوقتي هيتكلم على نوع من انواع النيماتودا اللي عندهم في فلوريدا. هو دي يعني ستينج نيماتود هي زي بتعمل او النيماتودا الوخزات. اسلوبها في التغذيه بتعمل على كوغز يعني. And this shows you the difference between the sting nematode and the citrus nematode. You see how the tree here is the same age as the tree here. They're in the same orchard. This one is the same age as this one. This one has sting nematode problems on these trees. هو بيقول ان الشجرتين دول في نفس العمر في نفس الحقل بيتعاملوا نفس المعامله ودي مصابه بالستينج نيماتود اللي هي النيماتودا الوخزات دي، فبالتالي احنا شايفين الفرق الكبير طبعا ما بين النمو الخضري هنا والنمو الخضري هنا. Oh, we can go to the next one. I don't want to go through this now. It's too much stuff. Okay. Okay. This is the nematodes on the root. Okay. These nematodes, they don't feed inside of the root. They feed outside of the root on the tip, and they cause the tip to stop growing. Okay. So we just have a little short root. هو بيقول ان هنا في كميه نيماتودا كتيره جدا، في منها بيبقى جزء داخل اللي بيدخل يتغذى. على القشر عند قمه الجذر الناميه، فعشان كده الجذر بيوقف نمو فبيوقف نمو الجذر، عشان كده الشجره بتبقى قصيره. طيب ماشي عشان انا مش بتاع حاليا. So this is a healthy root, and this is the kind of roots that when the nematode feeds on the tip of the root, you see that? That's the thing. That's the kind of problem that it causes. وهنا جايب صوره بيوضح الفرق ما بين اللي هي الجذور الكويسه اللي ما فيهاش اصابه والجذور اللي هي فيها مشكله النيماتودا الوخزات. بيقول لك نشوف هنا شكل الجذور هنا فيه تعرض شويه مش بتبقاش المفروض يعني هو الشكل دي اللي مسوينها التصف مش عندنا خالص. دي مش موجوده في فلوريدا. موجوده يعني. لا دي في فلوريدا، هو قال النوع ده مش موجود عندنا في مصر. احنا اللي موجود هنا في التغذى الداخلي، انما اللي هو موجود هناك في التغذى. So here's a citrus tree. Here's two citrus trees that we just dug up out of the ground that have these problems. And you see that here, we don't have so much problem on the roots. But you see the tree root starts to grow down, and you see this down here? Look at all of those roots down there. That's the nematode just stopping these roots right here from growing anymore. So we end up with these very small trees. أقول ده شجرتين بالإصابة بنفس نوع النيماتودا، هو خلقهم من التربة. لو لاحظنا هنا هنلاقي إن الشالو روت اللي هو الجزء السطحي في الجذور ما فيهوش أي مشاكل نيماتودا، لكن المشكلة الكبيرة في اللي هي في العمق، لأن النيماتودا دي متخصصة على الجذور اللي هي العميقة بتوقف انتشارها أصلا، بتوقف انتشار الجذور. Now let me tell you that in Florida, this is where this nematode came from. This is where in the world, nematode comes from Florida. And this nematode has been sent from Florida to Hawaii. They have it in Hawaii in some places. This nematode has gone on crops from Florida to Australia. So now Australia has this problem. So you don't want this problem to come from Florida to Egypt. You want to keep it out of Egypt. هو بيقول ان المشكله دي موجوده موجوده في فلوريدا، انتقلت لاماكن ثانيه، استراليا، راحت بعض الدول، بس هي لسه مش موجوده في مصر، فاحنا عايزين نحافظ ان النيماتودا ما تدخلش عندنا.
Larry, Yes. would you care to speculate why it doesn't occur in shallower? Yeah. Let me tell you this right now. I'm going. Repeat the question. Well, let me just say this, and you can say the whole thing. I have things in here about the biology and the research on these nematodes to understand some of these things. It's a question like you just asked me. I'm not going to show you all of this today just because of the time. I can see now with the translation it's going to take too much time. But let me just answer your question about that. This nematode, this nematode is unlike some nematodes. It does not like dry soil at all. So if the soil starts to dry, this nematode moves deep in the soil, and that's why you saw the problem down deep. If we irrigate the soil, the nematode can move back up again, and it can feed on the upper roots as well. So it just depends on what the water's like in the soil where this nematode is going to be a problem. وانا هنا بنتكلم عن ان دايما النيماتودا النوع ده بيبقى مشكلته دايما في المنطقه اللي في العمق او مع الجذور العميقه مش الجذور السطحيه. فبقول اللي هو لا لو احنا روينا كويس وادينا الميه كويس الجذور دي النيماتودا ممكن تنتقل للجزء اللي بتعمل لها مشكله في الجزء اللي فوق اللي هو الجذور السطحيه. But if I tell you about all of these things, my friend Joe will not have time to talk today. Okay, coffee lesion nematode. This is a really bad one. Next. هو هنا بنتكلم عن النيماتودا تقرح البن. I just tell you quickly, the coffee lesion nematode can kill the trees, essentially. It can make them so unproductive we have to pull them out. So this is a typical tree that's going to decline from the coffee lesion nematode. This is the nematode inside the cell of a root. This is a model, but this is what.